Well, that should be the goal for them not to be able to step in because we have already stepped in ourselves. We have a unity as Africans and Pan-Africans and a responsibility to see that unity and see ourselves as one. I think that would be a first step to hinder this split and divide and conquer that we often see. In Norway, we have started with a Pan-African movement here, and I think we would also, well, I'm working on this internationally, and I think the international work on this level is important for us to change the entire view of how we see the world. The world is no longer the Western powers paternalizing Africa, Asia, so forth. There are different powers that one could or could not align oneself with, or we could rather choose to see a Pan-African unity as more important. To me, that to turn back from the old thoughts of colonization, we are split into different groups, is one of the most important things to me to end inhumanity. It's a societal change that is needed on a global level, but first and foremost, I think we as Africans should. Myself, I'm of Tuareg descent, but being Tuareg only means the people that speak Tamashek. In my family, we have people that are Zulu, actually. We have people who are Maasai, we have people who are Gambian, descent from Fula and Wolof. We are from all over the African continent because of the migration that has always been. And people in the African continent have always been more important as people. You did not conquer a country to take the land, you conquered it to take the people and to keep the people, because the people was the value. And we need to still see that. The unity of us as people, that the value are in us. As often are brought out in, when we talk about Pan-Africanism, the concept of Ubuntu. I am because you are. We are because we all are. So I think that is my most important outtake from this, that we have to see ourselves in each other. Thank you. Uyahageza naniwe atabasha no kuvuga kuko we yahageze bamaze kumutema yahageza ari kumwe n'utwana twe tune iyo wababonaga bahari nkurikirane yageze kuri bariyeri abo yahasanze bamukubaho uruziga we yageze kuri bariyeri abo yahasanze bamukubaho uruziga yarafite imbaraga nke maze ariyicarira akana ke ko mu mugongo kari kakomeje kurira kamusabaga ibyo kurya maze akabura icyamuha
bamusabye kuwo mwana yarahetse yamururutsa uwo mubyeyi abasaba imbabazi ati umwana wanjye ararwaye aratakamba basaba imbabazi ati umwana wanjye ararwaye bamujishuye uwahetse uwo mubyeyi amanika ukuboko ati mbere yuko munyica reka ngira icyo mbasaba ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro ati ndabizi ko munyica ndabibona ko nta makiriro kunyica ni munyice ariko mundekera abana niba namwe muri ababyeyi nimundekera abana niba namwe mwarabyaye ndabinginze nimundekera abana iryo jambo rya nyuma yavuze iteka rimora ku mutima iryo jambo umubyeyi yavuze ngurwo urukundo rw'ababyeyi ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana ati kunyica ni munyice ariko mundekera abana. Ja, så vi tar en liten vri på programmet. Vi bare ønsker deg velkommen, Caroline. Hun lager filmer, she's a filmmaker. Hadde tenkt å dele litt noen tanker med tanke på den dagen vi minner oss om våre kjære som gikk bort i forbindelse med folkemord mot Tutsi. Vær så god. Ja, først vil jeg takke for at jeg fikk ordet, men jeg er ikke forberedt. Jeg fikk greie på det akkurat nå. Men jeg kan jo si litt hva jeg jobber med for øyeblikket. Jeg heter da Caroline Frogner og er norsk, som dere ser og hører, og har vært opptatt av folkemordsideologi gjennom hele mitt filmarbeid og også bøker jeg har skrevet. Og når jeg gjorde en film om taterne i Norge, som også var kriminalisert, akkurat som vi så med tutsiene nå i Kongo, og i og for seg jødene også, før de ble sendt av gårde i 42, så oppdaget jeg at Norge ikke hadde folkemordskonvensjonen. Den var ikke en del av norsk lov, og det gjorde at i Norge kunne ingen, blant annet da hutu-ekstremister og folkemordsfornektere, ble dømt for folkemord i Norge. Dette førte til at jeg, via Helsingforskomiteen alle, kom til Rwanda. Og det var det akkurat da når gashatsjaene startet. De fleste her vet jo hva en gashatsja er. Sannhet i gresset. Så jeg fulgte flere gashatsjaer og var imponert over hvordan Rwanda la til rette for forsoning. Jeg fulgte et enkesamfunn, du og Sonja, hvor Hutu- og Tutsi-enker bygget opp samfunnet igjen etter folkemordet. Og da Fros, hun hadde 20 barn når jeg møtte henne, som hun hadde tatt vare på. Før folkemordet hadde hun 12 barn som var sine egne. Bare 2 av dem overlevde. Og Madeleine hadde 6 barn. 2 overlevde der også, og den eldste som ble drept var 10 år.
og han ble drept av en gutt på 12. Å følge dette enkesamfunnet gjennom flere år gjorde at jeg fikk troen på mennesket igjen. Og nå skal det sies at Afros og Madeleine nok litt større mennesker enn de fleste av oss. Eller i Rwanda det mange av dem. Så dette enkesamfunnet tok også til seg Hutu-enker, som hadde hatt den skjebnen at de var gift med Tutsi-menn. Og barna deres ble også grept på forferdelig vis, og også mennene selvfølgelig. Jeg skal ikke gå i detalj, for dere vet jo hvordan mange av disse drapene ble utført. Det jeg jobber med nå en film som heter En ny dag. Og da tar jeg Rwanda som eksempel. Det dessverre flere folkemord som pågår nå i verden. Og verden griper heller ikke inn. Og alle lurer på hvordan man kan bygge et samfunn etter en sånn grusom hendelse som folkemord Og her Rwanda det store forbildet. Ingen land, så vidt jeg vet i verdenshistorien, har bygd opp et samfunn på forsoning og tilgivelse slik Rwanda har gjort. Og i denne filmen så vil jeg da også vise hvordan det nye Rwanda vokser fram ved at de kriminelle, altså de folkemords, ikke mistenkte, men de som har deltatt i folkerommet, dømt for det og sitter i fengsel, nå begynner å komme ut. Og her Rwanda det store håpet, mener jeg, for verden. Det dere har stått i og står i, og hvordan dere har klart å forsones og tilgi, det et eksempel for hele menneskeheten. Og den filmen ønsker jeg lave nå, med hjelp fra dere. Tusen takk for jeg fikk ta ordet. Tusen takk, Karoline. Vi skal nå se på et videovittnesbyrd fra en overlevende fra folkemord mot Tutsi. We will now watch a video testimony from a survivor of genocide against the Tutsi. Maybe I can introduce it first. This lady, this survivor, as you have, those who have watched Genocide in 1994, you saw many bodies floating on the Kagera River to Lake Victoria. So it was also a way during the planning that they will throw us into the Nyabarongo River and go back, send us back to Ethiopia where we come from. This lady survived that killing. Her whole family was taken by the river. And this one, she did it this year. I think it is like 2 weeks ago when they were laying flowers at the Victoria Lake in Uganda. I will share with you
So I grew up with my family being tortured, being stigmatized all the way. Nari mfite musaza wanjye rimwe baza kumutega baramukubita bamuca n'udutwi. Icyo gihe abari bose baje bigamba ko bari kwica abatutsi izo nzoka zidakomeza gukura. For example, I remember one day when my brother was on the street and he met a group of people who beat him up and even cut his ear off, and they went back home singing and rejoicing and praising themselves for killing Tutsis. Yeah, Another instance is when I was going to visit my brother who was married, and another group of guys stopped me with a machete and told me they were going to kill us. So I had to run back home and ask my parents, what did we do? Why do these people want to kill us? What wrong did we do? Ababyeyi ntacyo basubije, ahubwo wabonaga bafitaganira kuko ibyo babonaga bari kugenda bitegurwa. My parents didn't have an answer for me. They only were very sad for what was going on. Nihuse nakomeza mu cyiciro cya jenoside. Bakitangaza ko indege y'umubyeyi yaguye mu rugo musaza wanjye yakoreraga i Kigali, yari ari mu rugo. Bigeze mu ijoro kumwe yabashije mu nzu aragenda ntiyasigaye aho agiye. So to go into the genocide time, the night we heard that the plane of the president crashed, my brother who had a job in Kigali, in the capital city, but was visiting home at that time, decided to take his motorcycle and take off. Bwarakeye mama arebye aramubura, amubuze ararira ati umwana wanjye agiye gupfa. Arangije twese yadushyize hamwe aratubwira ati muteke murye ubu ibyacu byarangiye umunsi wageze. So in the morning my mother looked for her son but couldn't find him, and she cried. She said, he's gone, he's going to die. So she gathered all the rest of us and told us to cook and eat and said, this is our last day, all is finished now, we are going to die. Haciye iminsi mike tukabona twari twegeranye n'umugezi wajyanaga muri Nyabarongo, tukabona bari abantu interahamwe ziracyaza imihoro, mu kuzamuka bakatubwira ko iyo mihoro ari izadutema. So we lived next to a river that flows into Nyabarongo that flows into Victoria, and we used to see people sharpening their machetes near the river and saying that these machetes are being prepared to kill you guys. Iminsi yaricumye bigera ku itariki 14 haza kuza interahamwe imwe twajyaga duha ibiryo, irabwira mama ngo uyu munsi nimudahunga barabica. So going forward to the 14th of April, there was one guy whom my family used to feed, and he came home. He told my mother that if you don't flee today, you are going to be exterminated. Mu rugo twari abana benshi, hari n'abari baje muri vacances gusura mama, bari yarababereye nyirasenge. Twese bugorobye mu masaa 12 n'igice yatujyanye mu ishyamba, abagabo bava n'abandi n'abahungu be bakuru bakadebera hirya, ariko twebwe batujyanye mu ishyamba. We were a large family. In addition to our own children, we had cousins who were visiting during the school break.
So my mother took all of us to the nearest forest, and all the children and females were in one place in the forest, while and boys were observing from afar, trying to protect us. nk'uko iyo nterahamwe yabivuze ntabwo bigeze basiba, baraje babura umuntu mu rugo, babuze umuntu batema inka. Mu gutema inka bajya hepfo ku rugo rwa musaza wanjye hari harayemo abana bari batoya, harimo n'umwe wararanye nawe mukuru ho gato wari ufite nk'imyaka 12. So the killers came and began to hack cows with machetes. At home there was a 14-year-old boy. It was a girl, sorry. Bamusanzemo niwe bamuteye icyuma, niwe bashije kwica uwo munsi, abandi bana bato barabareka bari basinziriye. That day they killed that child with a knife. All the other children were sleeping at that time. Uwo mwana ntabwo bose niwe twabashije gushyira. She's the only person in our family that we were able to bury. Ubwo bwarakeye tugaruka mu rugo, twicaraho wa mwana bamushyingura munsi y'urugo. Nyuma y'iminsi 3 ku itariki 18, so we were able to bury the child at home, and on the 18th, mu masaa 3 z'amanywa interahamwe zaraje ziboro amafuni na za ntampongano. So on the 18th around 9 a.m. Interahamwe is the militia that was killing Tutsis. They came armed with different weapons like machetes, like big knives and other agricultural tools that were used to kill. Zahageze rero twese uko twari mu rugo umuryango wose zarashoreye, zaravuze ngo ntabwo zatwicira aho twazabanukira, ngo reka batunyuze inzira y'ubusamo dusange bene wacu muri Ethiopia. So they came and gathered all of us at home and said they are not going to kill us at home because they don't want to have to experience our smell after the killing. So they decided they were going to throw us into the river so that we can join our relatives through through the Nile. Jag ska få till att den upplever mästring och den får nog utfordring. Koster 760 norske kroner, utnytter rengjøringskraften til en hydraulisk system. Baratujyanye ntabwo hari kure, hari ahantu k'urugendo rw'iminota nka 30, kuko batujyanaga niko bagendaga bakubita abakuru bamwe babatemagura. Hagezeyo abakiri bazima bari mbarwa. So as they were leading us to the river, which was not too far, it was like half an hour walk, they were torturing and beating and hacking us on the way with machetes and all those weapons, and only a few were able to reach the river. Twageze kuri Nyabarongo rero bagafata umwana bagatema bakaroha muri Nyabarongo. Hari interahamwe y'umugore yitwaga Nyirabusizori, iryo zina bamwimbaga kubera kunywa cyane. At the river, they would take one child at a time and cut them with machetes and throw them in the river. There was a woman called Nyirabusizori, for she used to drink a lot. Yari yavuze ko abagore n'abakobwa ari buri bubiyicire mbere abanje kureba uko abatutsikazi bateye. She was one of the killers, the horrible ones, and she had said that she's going to take care of killing females. She will first have to witness how, like, their physical shape
before she kills them. yabamburaga imyenda yamwe abagore bose n'abakobwa bari bari aho uko bagendaga badushoreye ni nako bagendaga bafata n'abandi baturanyi badutwara turi benshi. So they had been joined by many other people from the area as they were leading the family to kill us, and she, with these other killers, undressed every female with us. Yaravuze abwira mama, wowe ntabwo bakwica bwanjye ntarakwiyicira ngo mbanze ngukureho uruhu ngo ndebe ko inyama z'abatutsikazi zisa. She told my mother, no one else is going to kill you. I will take care of killing you myself. And before I do, I'm going to make sure I remove your skin so that I can see what your flesh looks like. Yamukubise umuhoro mu isura ahereye mu gahanga bakuraho isura mu maso. Then she kicked my mother with a machete straight from the top of the face to remove like the face. Abagabo bo batemaguraga baroha muri Nyabarongo, nta n'umusore wari ugisigaye, abari bafite imbaraga nke niyo bari basigaye n'abana, ubwo niko badukubitaga imihoro baroha muri Nyabarongo. By then, no man, no boy was still standing because they were the first ones to be packed and thrown into the river. Only the very weak were staying behind and not safe because they had been also kicked with machetes and injured. Ubwo nanjye niko bakizemo, ntabwo namenya ngo namazemo iminsi ingana iki. That's how I got thrown into the river, and I can't tell how long I spent there. Naje kwisanga Nyabarongo yanjugunye ndi mu bisheke. I found myself thrown away by the river and laying in the sugarcane plantation. Namazemo nk'iminsi 3 ariko nari umufu. I think I spent like 3 days there, but I was dead. Muri ibyo bisheke naje guhuriramo na mukuru wanjye. I came across my older sister in those sugar canes. Nawe yari yakomeretse bamutemaguye, yatangiye kubora ibice batemaguye. She had been also injured severely with machetes to the extent some of the parts of her body were kind of going like bad. I don't know how to say it, but they were no longer like fresh injuries. Yarambwiye ati rero reka kumare kwira hanyuma ejo tuzazamuke tujye mu ishyamba. She told me to wait until it becomes dark so that we can try to go up the hill into the forest. Twazamutse umusozi iminsi 3. Ni ukuvuga ngo twagendaga nijoro ku manywa tukihisha mu bitare. It took us 3 days to go up the hill because we only could walk slowly and at night. During the day, we would hide behind rocks on that hill. Hari umukecuru wari inshuti na mama twagiyeyo turamukomangira ari mu ijoro. Ikibabaje nuko umukecuru yaje gupfa nyuma. We had my mom's friend at the top of the hill, and we went to her home at night and knocked. Sadly, she died afterwards, and my mom was not able to thank her. Yaratwakiriye twirirwa uwo munsi, aduha amazi, aduha ibiryo biratunanira ariko araduhisha. So when we reached, she gave us water. She tried to feed us, but we were not able to eat. But she protected us. She hid us. Twamazeyo iminsi 2, interahamwe zimenya ko duhari. 2 days later, the killers learned that we're with her. Yaradufashe yarampeka sinari nkibasha kugenda. Aravuga ngo yagiye kunsubiza mu bisheke kumpishayo, hanyuma mukuru wanjye hari
umusaza wanjye yari afite inshuti ye y'umusirikare yahoze mu ngabo za Habyarimana amujyanayo kuko imiryango yari yisiranye. So she decided to put me on her back because I was not able to walk and take me back to the sugarcane field, but then took my sister to a family whose son was friends of my sisters. Those families were also friends, so she knew that. Amakuru naje kumenya yamugejejeyo ise w'uwo muhungu ajya kumuzanira ibitero. What I learned afterwards is that it's the mother of the boyfriend who brought killers for my sister. Igitero cya mbere cyamubonye kimuvuga ko kitamwica n'ubundi agiye kwipfira. Umugore wajya kuzana ikindi gitero cyo cyamujyanye kuri Nyabarongo barongera baramuroha nawe derukano. The first group this woman found and brought to kill my sister, when they arrived, they decided they were not going to kill her. The woman had to go find another group of killers. And this time they accepted the deal and took my sister to the river and killed her and threw her again in the river. That was the last time I saw her. Ubwo nakomeje inzira yanjye yo kuba mu bisheke, wa mukecuru akageza kundeba, ariko iwe bari baramenye ko yahishemo inyenzi, yahishe inzoka, ntabwo yongeye kunsubiza mu rugo iwe kuko bahoraga baza kumusaka. So my journey continued in the sugarcane plantation, and the woman who had protected us before continued to come and see me. She was not able to take me back home because the killers knew she was trying to protect the snake, the cockroach, and all the names they were giving us. Kugira ngo bashe kuza kundeba, yafataga imigozi y'ibijumba akayikorera akanyura kuri za bariyeri ababeshya ko agiye guhinga. In order to be able to see me, she had to pretend she's going to plant sweet potatoes. So she would take a bunch of the sweet potatoes. How do you call them? The things you plant for sweet potatoes, she would carry a lot because they have leaves and they make a big bunch that you can carry around and no one will think you have another purpose other than planting them. So that's how she made her way every time she came to see me. Yabonye uko meze, abona ko ntakomeza kuba muri ibyo bisheke, harimo amazi, harimo n'imirambo, arampeka ansubiza mu rugo. But at some point she realized I could not continue to survive there because not only was it really, really wet as it's in the lowland, but also there were many dead bodies. So at some point she decided to take me back home. Yaragiye ampisha mu bibindi. Mu cyaro habaga ibibindi n'inkono, arabyegeranya bimpishamo. She had a huge calabash made of clay that used to contain water or drinks, and she put me in one of those. Haciye iminsi 3 sinzi uburyo bamenyaga ko hari umuntu, bamenya ko mpari. Icyo gihe igitero cyaje gitunguranye, yabonye bamugwaho baje kumusaka. But I don't know how people learned whenever she tried to hide us, but one day, probably 3 days late after I was there, a surprise attack came again hunting me. Baraje barasaka, baramvanamo, banjyana mu muhanda rwagati, cyari igitero kinini, bandyamisha mu muhanda. So these attackers entered the house and searched everywhere. They found me, they took me out of the calabash and made me lay down in the middle of the road. It was a really huge group. Batangiye gusigana uburyo bari bunyice, bamwe bavuga ko bari ntabe numva bakanyica nk'umwana wa Esperance. So they argued about what death I was going to receive. Some were saying they should bury me alive like Esperance's child. Uwo mwana wa Esperance bamutabye yumva
barangije bakajya bafata inkota bakajomba muri bya bitaka amaraso akazamuka. Esperance is another neighbor whose child was buried alive, and they would take a spear and hit her like through the sand, and the blood from her would rise again through the sand. Ubwo batangiye kunsiganira, havamo umugabo umwe yahoze ari mu ngabo za Habyarimana yari yaratashye, arababwira ngo uyu mwana ntabwo ari umututsi, ababeshya ko ndi umwana wa murumuna w'uwo mukecuru wabaga i Kigali. Eventually, a retired from the former government's army came across, and when he saw me, he told the killers that I'm not a Tutsi, but rather a niece of the woman who was hiding me. Ubwo bakomeje basigana, hagenda umwe ngiye kumva numva bavugije induru hirya, bari bafashe undi mututsi, ubwo bari bakurikira, ngiye bansiga ndyamye aho mu muhanda. Ariko interahamwe yari igiye kuntera icumu ko nari ndyamye nubitse inda, iriteye rifata uruhande rw'akaboko ntiryamfata. Ubwo bose bahita biruka bazi ko uwo nguwo agiye kunyica. So after arguing about who will kill her and how they will kill her, and hearing what the former soldier had said about her, one last guy tried to, and I'm sorry, I'll go back to the direct translation. So he wanted to kill me with a spear, and then it missed my chest and took my arm, and then everyone else ran away thinking he's already killed me. So as they were moving away from me, I heard them scream very high, and they were screaming because they had seen another Tutsi to kill. Navuye aho ngaho ndiruka ndagenda, wa mukecuru aza kunsanga mu rutoki. So I ran to the nearest banana plantation where the woman who was hiding me before eventually found me. Icyo yakoze arongera aramfata arampeka, ansubiza none muri bya bisheke. Again, she took me, put me on her back, and carried me back to the sugarcane plantation. Hey, my English not. Tutsi biwacu bari baramaze gushira, interahamwe zatangiye kubura abo zica, zikajya zijyana imbwa mu ishyamba no mu bitare mu masenga guhigamo abatutsi baba barasigaye. At that point, there were almost no Tutsi to be killed. There were no Tutsi remaining in the area, and the killers were now using dogs to hunt any remaining Tutsis, like under rocks and other places where they could hide. Kunjyana rero aho mu bisheke yari asigaye anjyana aho yansize, ngewe nkahita mpimuka kugira ngo hataza kuba hari uwamukurikiye akambona. And every time she would bring me to the sugarcane plantation, I would, as soon as she left, I would move to a different location so that no one finds me. So I was suspecting that maybe someone has followed her and will know where I am. Nari maze bo nk'iminsi 3 mbona numva igitero kiri kuvuza induru hejuru ku musozi, ngo Setiba yaje ngo nabarabamara. Yari interahamwe yitwaga Setiba, yakoraga ku nkengero za Nyabarongo hose, agenda bica abatutsi n'abagiye bava muri Nyabarongo bihishe mu bisheke. In another couple of days, I heard interahamwe, or the killers, screaming that Setiba has come, and this was one of the famous killers who was hunting anyone hiding along the riverside and making sure everyone there is eliminated. Yohereje imbwa mu bisheke. He sent dogs to the sugarcanes plantation. Kubw'amahirwe ahantu narindi hari imirambo, nari nagiye mbere y'iyo mirambo kugira ngo ngereho byasabaga nka metero 3. Luckily, where I was hiding this time, I was hiding behind many bodies, dead bodies,
and there were like 3 meters to reach me through those bodies. zaraje zirahunahuna zumva n'imirambo zirangije zisubira inyuma nabona ko nta bantu bakiri mu bisheke afata interahamwe ze n'imbwa ze basubira kuri Nyabarongo aho twita kuri Ruriba. He had the dogs sniff through the bodies, and after they realized all those were dead, they went back. So he took back his dogs and his killers and went to the bricks factory that is known as Ruriba, for those who know Kigali. That's where he went with his dogs and killers. Uwo munsi numvaga ko ari wo munsi wa nyuma kuri nge, Imana yarahabaye, izo mbwa zigenda zitambonye, mbasha kongera kuvamo. The day I thought was this time my last day, thank God it wasn't. I was able to leave that place. Iminsi yari maze kuba myinshi wa mubyeyi ataza kundeba, ariko ubwanjye nari maze kumenya inzira yanyuragamo, narayizamutse nkagenda iminsi 2. After a long time there, without the woman coming to see me, I knew my way back, so I took like 2 days to go up the hill and go to her home again. Naragiye nsanga nta bantu bahari, ngo bari barahunze. I found no one there because everyone had fled. Ngo naragiye ninjira mu nzu, nararyamamo ko n'ubundi nari umupfu. Nagiye kubona mbona baragarutse, asanga ndacyaryamye muri ya nzu. So I went into the house and just laid down there. I was dead anyway. Eventually, a few days later, they came back and found me in the house. Ahansanze bahise bambwira ngo inkotanyi zaraje. They are the ones who informed me that the RPF in Hotanyi have arrived. And I mean by that the army that saved the country against the genocide killers. Yaramfashe arankarabya anyitaho bishoboka, atangira kumpa imiti ko yabonaga n'ubundi ndembye. Haciye iminsi mike ndakomeza kuremba. So she tried to take care of me by all means. She gave me, like, she would bathe me and give me some medicine, but eventually my situation continued to deteriorate. Go hari amavuriro amwe yabaga ari gukora ariko nta n'imiti bari bafite. Yanjyanye ahitwa Ikabuga, n'ubu hari centre de santé. She took me to one of the health clinics there, Kabuga Health Clinic, although most of those few clinics that were operating didn't even have enough medicine. Hari umufurere witwaga Ramon. There was a religious brother named Lamon. Yaranyakiriye, hari n'abakobwa b'Abataliyani nibo banyakiriye, baramvura, bamaga imiti n'utunini twitaga multivitamine na fanta ya orange. So I was received by that brother, religious brother, and Italian nuns, and they took care of me. All they used to give us was multivitamins and soft drinks. Nahamaze iminsi banyitaho bishoboka. Uko naryamaga niyorosaga ikiringiti nagikuraho inzara z'ibirenge zikavaho. They did their best to take care of us. Where I was laying, when I put a cover on my body laying in bed, anytime I tried to remove it, it would go with my nails. Kugeza ubu nta rwara navukanye ngira, nizameze nyuma ya genocide. Today I lost all my nails from birth and just new ones that grew after the genocide. Go baramvuye ndakira nongera kuba umuntu, bansubiza no mu ishuri. Eventually I healed, I became a living human being again, and even went back to school. Amakaye nanditsemo bwa mbere nayakuye kwa Padiri Ramon. Frere Ramon. The first notebooks I used at school were given by the religious brother Ramon.
wa mukecuru ni wari ukomeje kundwaza yaranjyanyiwe nkajya niga ntahiwe ni naho nakomeje kuba. So I stayed with the woman who had been protecting me for a long time, and she hosted me even when I was going to school. Byageze aho naratangiye kwiga kumva ngo musaza wanjye ariho yari yaragiye mu nkotanyi azaje gushaka ko hari umuntu w'iwabo waba warasigaye asanga ni jyewe wasigaye njyenyine. Later, as I was in school, I learned that my brother had joined the Rwandese Patriotic Front and had come back looking for anyone who would have survived from the family. Byari ibyishimo ariko birimo n'amarira no kwisanga aje asanga umuryango wararangiye noneho ahasanze umwana w'imfubyi mutoya atazabasha kurera kandi nabundi ari mu mirimo ya leta. It was a mixed feeling of finding all the family exterminated on one hand, but being able to find the young sister, but on the other hand also a young sister that is so young or too young to take care of herself in the eyes of a brother who is in the army, also young and probably unable to take care of his sister. Ubuzima bwarakomeje no mukecuru arandera bigeraho tubona famiye idufata mbona famiye imfata banjyana i Kigali niho nakomereje amashuri. The woman continued to take care of me until I found another family in Kigali and proceeded with my school from there. Ubuzima bugoye bwa Genocide nabusoreje aho nkakomeza kubuzima nyuma ya Genocide. I'll stop there my journey during the genocide and we jump to the after genocide now. Nyuma ya Genocide nakomeje amashuri ntangiza primary nkomeza na secondaire. Igihugu cyacu cyatwishyuriye amashuri cyafashe za mfubyi zose zari zihari zibasha kwiga batwishyurira amashuri nanjye ndimo ndiga primaire ndayirangiza njya muri secondaire nanatsinda neza. Our new government took care of our education. They paid for our school fees in primary and secondary school, and I graduated and I passed my exams well. Nibwo naje kubona na bourse nkomeza muri kaminuza. And I got a scholarship from the government and went to university. Nayo ndayiga nyitsinda neza. Which also went well. I graduated from university. Mbona n'akazi ni umukozi wa leta. And I successfully finished my university and went to work. I'm now a Rwandan government. I'm now employed by the Rwandan government. Nyuma y'iyo nzira yose y'umusaraba naje kubona ku kazi muri leta nitanga uburyo bushoboka bwose nk'uko inkotanyi nazo zatwitangiye zikaza kurokora abari basigaye bakabasha no kudufasha tugakomeza n'ayo mashuri. As a government worker, I continue to be a good public servant. I dedicate my life and my work to the hardest possible, just as the RPF did when they were trying to save us. Nkomeza rero nshimira inkotanyi. Inkotanyi buriya nizo zatwongeye kuduha ubuzima, kongera kubaho, kongera gushibuka. Naje gushaka abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Ni abana beza. I want to thank the Inkotanyi, the RPF. Sincere gratitude for giving us life. They are the ones who gave us life back and allowed us to move on. I moved on. I'm married and I have 2 children, 2 beautiful children, a boy and a girl. Bishimisha cyane umubyeyi kubona kubyara umwana agasa na wa mubyeyi cyangwa wa muvandimwe wawe utagihari.
there is no such a thing that make a parent happy as seeing their child resemble the people they lost. nongera gushimira rero namwita umubyeyi Muhammad ubushake bagize kugira ngo abavandimwe ababyeyi n'inshuti babashe kubakura muri Victoria babashyingure hano. I want to thank Mr. Mahmoud Toban for the dedication, for the hard work they did in finding a safe place for the bodies of our beloved ones, our parents, our siblings, our friends, to be able to rest in peace. Null påslag. Byarashobokaga ko tutamenya aho bari. We probably would never know where they were, where their bodies had landed. Ariko kumva ko hari ahantu natwe tujya kwibukira biradushimisha nubwo tuza tukarira tuba twibutse bya bihe byiza twagiranye. We are very grateful for giving us this place where we can come and commemorate our beloved ones. Although it is a sad moment, it's also a moment of joy because we get to remember the great moments we had with our families before they got killed. Nyuma yo gushimira rero abacikacumu rya Genocide, hari byinshi twagiye duhura nabyo, hari ingengabitekerezo, hari n'ubuzima butari bworoshye, ariko cyane cyane ingengabitekerezo ya Genocide ikomeza tubona ko igenda itutumba, nabyo bidutera ikibazo. So now I want to speak on behalf of genocide survivors. We went through a lot. The consequences of the genocide, a very tough life, but more importantly, coming across the genocide ideology that continues to exist. Hari abarescape usanga mu gihugu bishwe, ugasanga hirya no hino hari impfu zagiye zibaho zitandukanye, ukibaza iyo mpamvu, kandi natwe duhora twigisha ubumwe n'ubwiyunge, kwigisha never again, kwigisha stop genocide, ariko hakabaho izo mfu za hato na hato. It's very deplorable to see that Tutsis continue to be killed. You hear a death here, a death there, despite our efforts to educate people on reconciliation, on never again stop the genocide. All those messages we try to give everywhere seem not to be heard everywhere. Hari icyifuzo cyo nisabira abantu muri hano mwese, mubasha kugera ku bantu benshi, buri muntu wicaye aha hari icyiciro runaka ageraho, kandi birashoboka ko ijwi ryanyu hari aho ryakumvikana. I want to ask you one thing. Everyone who is here has many contacts. You are able to reach many people. I know your voice will be heard by many. So I have something to ask everyone here. Buri wese agiye avuga ngo stop genocide. Ni ijambo rito ariko risobanuye byinshi. Iryo jambo cyangwa se never again genocide, hari aho ryagera. N'aba bandi bakomeza bifuza ko genocide yagaruka, hari aho ubwabo nabo bagera bakumva ko turi abantu. Abatutsi bari abantu. Nta mututsi nta muhutu ukiri mu Rwanda, ariko hanze y'igihugu mu baturanyi hari abakitwa uko ubwoko buhari, ko hari abatutsi bahari. Icyo gihe rero twifuza ko cyangwa se twasaba ko buri wese yabigira ibye kwamagana Genocide ntizongere kubaho. If every one of you could say stop genocide, genocide never again, and carry it as a meaningful message everywhere you go. In Rwanda, we have banned ethnicity and we are Rwandans. We don't see ourselves among Hutus and Tutsis.
But in other countries, especially our neighboring countries, there are people, again, identified as Tutsis and targeted for killing for that. So if you carry that message, hopefully we can make sure we keep everyone safe. Mu gihe rero bari baduhaye nasoza babwira nti mukomere muhumure, stop genocide and never again genocide. Murakoze. To end my testimony, I want to give you a message of hope, message of strength, as we all carry that message of never again to genocide. What a testimony. It's hard to find words after a testimony like this. It all reminds us what our country and we went through, but by the grace of God and His protection and people He used, our government, we're still alive. And I want to come back to what Mr. Felix said, this quote that they tried to bury us, but they didn't know we were seeds. And that's a great testimony to remind us that we are still alive and there is hope. I just want to take 1 minute to ask everyone to rise, to stand on your feet. And you're going to take 1 minute again to remind ourselves, to remember. You probably had a member of your family, an uncle, an aunt, a son, a daughter, a parent, a neighbor, someone. We're going to give tribute to them by remembering them. We take 1 minute and remember our loved ones. Thank you. Be seated. Og nå er det en ære for meg å invitere Siv Katrine Moe, avdelingsdirektør for Afrika i Utenriksdepartementet, for å holde en tale. It's now an honor to invite Ms. Siv Katrine, Deputy Director General for Africa at the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, to deliver her keynote for today. Good afternoon. Dear all of you
present here this afternoon to commemorate the genocide against the Tutsi in Rwanda in 1994. I would like to thank the Embassy of Rwanda to the Nordic countries and the Urukundo Association for hosting this important event. The day today is an opportunity to reflect on the past, but also to recognize challenges of the present and to look forward. It was then, and still is, difficult to grasp the systematic murder of more than 800,000 people. The genocide against the Tutsi shocked an entire world. The international community, including the UN, has acknowledged that we failed to respond to what potentially could have been done to stop the genocide. Responding to the atrocities that took place for 100 days between April and July 1994, the UN Security Council passed Resolution 955, establishing the International Criminal Tribunal for Rwanda in November the same year. The International Criminal Tribunal for Rwanda was the first international criminal court in history to enter a judgment for the crime of genocide, and the first to recognize the crime of rape as a means of perpetrating genocide. The International Criminal Tribunal for Rwanda continues to be a pioneering international criminal court and serves as an example of best practice in international criminal law. For Norway, as a relatively small country, there is no alternative to a rules-based international order. Norway is a principled defender of international law, regardless of who acts in violation of it, no matter where the violations have taken place, in Gaza, Ukraine, or in Africa. This year's KWIBUKA takes place at a time where we over the past months have seen the conflict in the Eastern Democratic Republic of the Congo escalate and intensify. The UN Charter and international law must also be observed in Eastern Congo. This means that all support to armed groups must end, and the territorial integrity of the DRC must be respected. We commend the recent progress in the peace talks between the DRC and Rwanda. The commitment to work towards a peace deal, expressed by the parties in Washington last night, is hopeful. We need to continue to pursue peaceful and durable solutions to the conflicts in Eastern Congo, to reconcile. Rwanda, the nation and the people, has indeed showed that it is possible to continue, to forgive and to reconcile. The Rwanda we see today is a thriving nation with economic growth, with industries, and where people want to travel and visit for tourism. It is truly admirable how Rwanda has been able to move on and grow for the past 31 years. This afternoon, I would like to express solidarity with the people of Rwanda. We are here to remember all those who were killed in the genocide 31 years ago. Each person was someone's mother, father, child, brother, sister, cousin, grandparent, and friend. We stand here together, and we will never forget. And we are determined to work to ensure that history does not repeat itself. Thank you for your attention. Thank you, Siv, Katrine. Nå vil jeg invitere Felix Mohigana
som leder Urukundo, til å komme og holde sin tale. I want to invite Mr. Felix Meigana, the leader of Urukundo, to give his remarks. Thank you. This is not a presentation, but it is a speech of an association leader in the name of the members and in the name of our loved one who cannot speak today. Excellency Ambassador of Rwanda to the Nordic countries, Dr. Diane Gashumba. Excellencies, Ambassadors, Madame Siv Catherine Mo from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Dear friends from different countries that have joined us today. Dear brothers and sisters, survivors of genocide against the Tutsi gathered here. Distinguished guests, we are gathered here today as we do it each year to commemorate genocide against the Tutsi in Rwanda. It has been 31 years since we lost our loved ones, killed brutally during genocide against the Tutsi, in which 1,074,017 people perished. As I showed it earlier in my presentation, and documented by researchers, genocide follows a pattern and many stages. For us, genocide against the Tutsi started already in 1959, when the first massacres against the Tutsi in Rwanda costed several lives and triggered massive refugee waves to the neighboring countries, Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya. Actually, Tutsis are the first refugees in Africa post-independence. Since then, cyclical massacres followed. The first time a word genocide was used was in 1963, and it was in Rwanda. It was used as genocide against us in Rwanda, in southern part, Gikongoro place. Persecutions, segregation, dehumanization, and massacres were all part of our daily lives when we grew up. All this happened while the world watched silently. Today, we see the same pattern in Eastern DRC, where Congolese Tutsis are killed in broad daylight. They are persecuted. Hundreds of thousands have been uprooted from their ancestors' land by FDLR that committed genocide in Rwanda, and today are supported by the Congolese forces and militias. Close to 500,000 Congolese Tutsi have fled their country. Rwanda hosts 120,000 of them in refugee camps for the last 28 years. More than 300 are refugees in Uganda, others in Burundi and Kenya. Instead of looking at the root causes of the conflict and protect these people that are targeted by another genocide and for the many years ago, all focus of the international community is turned on the so-called minerals, accusing victims to be busy with plundering minerals as if their security, their existence, their lives don't matter. Lobby groups have been hired to spread fake news in many Western media, and even here in Norway, the mainstream media follows the trend
That is how hypocrisy, greed, and interest dominate the fundamental rights to live. The recent extreme activism of Belgium is a stark reminder that no lesson was learned by our former colonialists from the past mistakes. One might wonder why I'm talking about this today. My answer is, make no mistake, genocides are caused by politics. Bad politics, mean politicians, and blind followers are the ones causing genocide. It is therefore imperative to fight genocide politics and ideology. The reason we see survivors around us here today is because some Rwandans had to stand up and fight to stop the genocide in 1994 when the rest of the world had turned their back on us. Nta kuzongera gutega ijosi. Umugabo arigira yakwibura agapfa. To Rwandans, to survivors of genocide, stay strong. Stay strong and strive to live a dignified life. Let us, together, keep the memory, pay tribute to victims and support survivors. Let us continue fight genocide denial and ideology. Let us make sure that justice is done. Let us keep our determination alive, that life should go on, that our country will prevail, that future generations will live in peace. Let us fight for a tolerant society where our children and generations will we live in peace and harmony. To our guests that are here today, friends, your presence warms our heart. Thank you for giving us your precious time. Thank you, Madame Siv, Katrin, for representing Norway, our country, by adoption. My gratitude goes to OMOD, the Center for Civil Justice, for being a good partner and for support. Thank you, Aki. Thank you, Hatem. Thank you to our children that are born after genocide for the good messages today. You are our light of hope, our reason to exist. Before I conclude, I would like to invite our distinguished guest, a person who has been with us year in and year out, Excellency Dr. Diane Gashumba, Ambassador of the Republic of Rwanda. Thank you. Ngiye kuvuga mu Kinyarwanda. Mwiriwe mwese, ndashaka gushimira umuntu wese waje uyu munsi kwifatanya natwe kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndashaka kandi gushimira umuryango Urukundo umaze imyaka myinshi utegura iki gikorwa gikomeye, ariko si no gutegura igikorwa gusa muri aya mezi. Icyo mbashimira cyane nuko nabo bafite ibyo bikomere, ariko imyaka bamaze muri iki gihugu bakaba baragerageje kwegeranya umuryango nyarwanda, kwihanganisha ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi, gukomera, bakagaragaza isura nziza, bakagaragaza isura yo kwihangana, ntibajye muri gahunda z'inzangano nk'izo tubona ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo bakigisha abana babo urukundo. Mwabonye aba bana ubutumwa batanga, mwabonye aba bana uko bigishijwe, n'imibereho yabo ya buri munsi murayizi kundusha.
rero ndashimira cyane umuryango Urukundo n'abayobozi bawo namwe mwese. Ndashima cyane kandi n'abanyarwanda baba muri iki gihugu n'abayobozi babo abatari mu Rukundo. Ndashaka kuvuga umuryango mugari w'abanyarwanda baba muri iki gihugu cya Norway, kubera ko muri abanyarwanda badutera ishema, batera igihugu cyacu ishema, kandi bagenda mu murongo mwiza wo kwiyubaka, wo kubaka ubunyarwanda, umurongo uzira ivangura, umurongo uzira inzangano, umurongo wo kubaka igihugu cyacu. Babivuze bihagije, ntabwo mbisubiramo. Twabonye ubuhamya bw'uyu mudamu warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, yabaye afite imyaka 8. Ni ubuhamya bw'abantu benshi muri twebwe, hari abari hano, hari abatari hano. Uyu munsi rero nanjye ndabunamiye, bahaye icyubahiro bakwiye. Ubuhamya bw'uriya mudamu ni ubwa benshi muri twe. Hari abatinyuka kubivuga, bagira ubwo butwari, ariko hari n'abapfira mo imbere batagira icyo bavuga. Felix yabigaragaje, twapfushije miliyoni irenga mu minsi 100. Ni ukuvuga buri munota hapfaga abantu 7. Ibyo ni ibintu umuntu adashobora kwiyumvisha mu bwenge bwe, cyangwa abana nka bariya bicaye hariya, kubona abantu 7 bapfa buri munota, iminsi 100 igashira, imvura ibanyagira, amahanga arebera, akazi gakomeza hirya no hino. Nk'uko yabivuze, Genocide itegurwa n'abapoliticiens bakayishyira mu bikorwa. Yanongeyeho ati n'abandi bayirebera bakafunga amaso bagakurikira. Ndashaka kongeraho abayirebera bagafunga amaso. Ikibabaje rero ni uko isi yacu ntabwo yiga. Ndakeka ko twebwe abanyarwanda abenshi, hamwe n'ubuyobozi bwiza, hamwe na gahunda ya Ndi Umunyarwanda, hamwe na gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, kwiyubaka, kubabarira, ubutabera, komora ibikomere, twize amasomo. Umunyarwanda utarize isomo ntabwo nzi icyo ategereje. Ariko twebwe uko turi aha, twazindutse tukaza muri iki gikorwa guha icyubahiro abacu bazize uko Imana yabaremye. Nibaza ko twize amasomo, kandi ko aya masomo ari agomba kuduherekeza mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo twubake igihugu cyacu kibe igihugu kizira amacakubiri, kibe igihugu cyomora ibikomere, kuko ibikomere twagize ntabwo bizashira. Dufite umubare mwinshi w'abadamu bafashwe ku ngufu, babana n'icyorezo cya sida, babana n'ubundi burwayi, babana n'uburwayi bwo mu mutwe, babana n'ihungabana. Abo ngabo nabo dufite inshingano zo kubareberera nk'abanyarwanda dufite ubuzima turi aha muri iki gihugu cyangwa naho turi hose. Ngira ngo nabibutse icyo ngicyo tujye tugitekereza buri munsi. Nk'uko Felix yavuze ati ntituzongere gutega ijosi, ariko ntituzibagirwe ibyatubayeho, ntituzibagirwe ko igihugu cyacu twakibuze tukakibona nyuma y'iminsi 100. Ntituzibagirwe abadutabaye, ntituzibagirwe inkotanyi zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi, zigakura abantu mu mfunzo, zikomora ibikomere, zikatwigisha kongera kubana. Ibyo ntitukabyibagirwe. Ntabwo mvuze ngo turware inzika, ariko nk'uko Felix yabivuze, umugabo arigira atakwigira akabimbwa. Ntituzanibagirwe kandi ko hari amahanga yaduteranye, ariko hari n'amahanga akidutererana. Ibyo nabyo ntabwo mukwiye kubyibagirwa, kuko ndabifuriza ko bibatera imbaraga zo kuvuga ngo tugomba guhagarara tukema tukigira. Ntabwo ntekereza ko dukwiye gutegereza impuhwe ku bantu bamwe na bamwe, ntazo muzabona. Turi mu isi yo kwikunda, turi mu isi yo kwireba, turi mu isi itangaje.
umuntu yakwibaza umuntu yaribazaga ati hari amasomo isi yafashe ariko iyo urebye nyine bimaze iminsi mu gihugu cy'abaturanyi aho usa n'umututsi yishwe babigaragaje aha ngaha aratwikwa ku mugaragaro amahanga araceceka yewe n'uyu munsi rwose amahanga menshi aracyacecetse ahubwo ikibanguka akaba atari ukureba impamvu zitera icyo kibazo kugira ngo zikemuke akaba kutabwira abatera izo mpamvu kandi bari ku buyobozi. Felix yatweretse speech ya Justin Batakwira wavuze ko umututsi aho ari hose ari umwicanyi ko ari umwanzi ko umureba wese akwiye kumubonamo icyo. Uwo muntu nta n'ubigeze amukozaho urutoki nta n'amahanga yigeze avuga ati uyu muntu avuze imvugo mbi ibiba amacakubiri ihamagarira abantu kwica nta muntu wigeze abivuga kandi si we wenyine n'abandi bayobozi b'igihugu cye. Hari byinshi ku mbuga nkoranyambaga hari minisita w'ububanyi n'amahanga wabo muri UN Security Council yarabivuze yavuze ati nimudafatira u Rwanda ibihano abo mu mihanda iwacu baraza kwikorera akazi. Bwarakeye batwika za embassies ahantu henshi baratwika nta nkurikizi habe no kubivuga rwose ngo bavuge bati ibintu ntibikwiye. Ibyo ntabwo nshaka kubitindamo ariko nabivugiye kugira ngo twebwe nk'abantu bakuru n'abana bari aha tumenye isi turimo kwiteye ariko ntibizatubuza gukomeza kuvuga ukuri gukomeza kwerekana ukuri kwacu nubwo hari abadashaka kukumva kubera inyungu runaka. Felix yabivuze inyungu z'umutungo inyungu z'amabuye y'agaciro inyungu zo kwireba ariko ndongeraho ikindi ari ukureba abantu bamwe na bamwe uko basa uko bateye igihugu baturukamo umugabane baturukamo abantu bamwe bakumva ntacyo bivuze rwose. Ubwo rero ni twebwe tugomba kwigira. Ikindi Felix yavuze gikomeye ntabwo nkeka ko umuntu yaba yarabaye muri jenoside yakorewe abatutsi ukabura abawe ntubashyingure ugahunga ukamara imyaka mu buhunzi na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Dufite benshi barimo n'abayobozi b'igihugu cyacu babaye mu buhunzi imyaka irenga 30 imyaka irenga 40. Ntabwo warabonye amazu atwikwa ntabwo warabonye abana b'impinja bicwa abakecuru bicwa unyagirwe n'iriya mvura usigare iheruheru nta rwara rwo kwishima ngo utinye ibintu bimwe na bimwe. Rwose ndagira ngo mbifurize gukomera ibyo twaciyemo n'ibyo bikomeye kandi twarabitsinze kubera ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu. Ndagira ngo mbifurize mwese ababyeyi baba muri iki gihugu kurera abana mubarera mu rukundo kurera abana banyu mubabwira ubunyarwanda bakomere ku muco wabo bakomere ku rurimi rwacu bakomere no ku mateka kuko ibyo nitutabikora ntacyo tuzasigarana. Ejo n'ejo ubundi uzasanga n'aya mateka yibagiranye abayagoreka bayavuga uko bashaka kuko barahari mu bana nabo umunsi ku wundi murababona ku mbuga nkoranyambaga no muri iki gihugu barahari bayagoreka bakayahakana rwose ku buryo rimwe na rimwe umuntu utanarenganya nabo muri iki gihugu kuko uwize kuyagoreka wabigize gahunda nacyo ni icyiciro cya jenoside aba yarabiteguye neza azi n'amagambo agomba gukoresha azi n'uburyo agomba kubivuga azi n'uburyo agomba kubihindukiza akavuga ko bahagaritse jenoside ahubwo aribo bayiteye akavuga ko abatutsi aribo batumye bicwa akavuga ko guhanura indege ari bakana kabayihanuye barabiteguye. Ayo mateka arazakomeza gorekwe ariko natwe ntabwo tuzaruha kandi wa mugani twarashibutse dufite abana twabibye imbuto nubwo twasaza nubwo twabyina tuvamo abana bacu bazakomeza bavuga amateka bazakomeza bayavuge bazakomeza bubaka u Rwanda utarimo ivangura bazakomeza bubaka ubunyarwanda
bazakomeza bubaka indangagaciro nziza zituranga, nicyo tuba twaje kuvuga aha, kuko abacu iyo batureba ntekereza ko aricyo kibashimisha, ntabwo bashimishwa no kubona tubabaye cyangwa dufite inzigo irica, ntabwo guteza imbere, ni wowe imunga kandi ishimisha abashatse kutwica. Ndashimira rero abaje kwifatanya natwe, Michael, Caroline, Helen, Hatem, Catherine, n'abandi bose nabashije kuvuga mu mazina. Turashima cyane kuba nta na rimwe musiba gahunda, ariko cyane cyane turabashima kumva ukuri kwacu no kudufasha kukuvuga. And I want to pledge my full support to the Pan-Africanist movement. Thank you, Felix, for joining as Urukundo. And thank you for being here, for your strong remarks. We are together, and we can build a beautiful African continent. Together we can join our forces to speak the truth, to promote unity and reconciliation, to build the Africa we want. And the government of Rwanda is in line with this mission. And I can assure you that we'll join and really support this noble mission of having one Africa in this beautiful country of Norway. We'll call upon all these young people to join and to contribute to the noble vision you are promoting. To you, Ellen and Siv, we really appreciate your presence here as a representative of the government of Norway. And we are a country that is still growing. We are rebuilding our country. We've lost a lot. Our only mission and vision is a win-win cooperation with this beautiful country of Norway. And we thank the government of Norway for, I always say it, for offering a beautiful community and peaceful society to our community. They are very well integrated into this society, and all we wish to them is to grow and to prosper, and to be able to build a strong community whereby these young people sitting over there, you can't see them, but they are following this ceremony. They grow up and give us future leaders that are characterized by positive values of Rwandans. One nation, no more Hutu, no more Tutsis, no more Twa, because it didn't bring anything good to our nation. So, ndabashimiye mwese, ndabashimiye abo twaturukanye muri Sweden, twaza kwifatanya namwe, twashaka kuba turi benshi ariko turi bake beza. Turi kumwe n'umuryango w'Urukundo, turi kumwe na Rwandan community hano muri Norway. N'abadashaka kuza ngo twubake igihugu, tukomeza kubabwira, tukizera ko bazagera aho bakumva bakaza, kuko ntacyo bibamariye kukugira uruhande rw'umurongo mwiza. Twebwe gahunda yacu ni ukubaka igihugu, no gukomeza kwibuka abacu no kubatera ishema. Ndashimira na pastor wadusengeye, ntacyo twageraho tudafite Imana. Twemera Imana, twemera imbaraga zayo, kandi twemera ko Imana ifasha abifashije. Tugomba kwifasha nk'Abanyarwanda. Ndabasabye mu ababyeyi mwe mwigisha abana ubunyarwanda. Umubyeyi uraha ufite umwana utavuga ikinyarwanda, ufite umwana utazi aya mateka, ufite umwana utegera Abanyarwanda, ntiyegere Urukundo muri ibi bihe, nyabuneka aya mateka ni ayacu, ntabwo tuzayiyambura, kandi nta wundi uzayadufasha. Sibyo? Mudufashe ubutaha tuzabona abana benshi, tuzabona abana, buri mubyeyi uri hano tuzabona yazanye n'umwana, yaba we, yaba umuturanyi, yaba uwa murumuna we, yaba uwa musaza we. Turashaka urubyiruko
rwiza rwumva ubunyarwanda, rwumva ihame ryo gushyira hamwe, ihame ryo kubaka igihugu, ntitukaze twenyine kuko nibwo buryo bwo gutuma u Rwanda rukomeza kwema kandi tugakomeza kugira u Rwanda rwiza, umuco wacu ntucike na gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge tukayigeraho uko bikwiye. Ndasoza nshima cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ndashima perezida wacu, ndamushima kuko niwe wayoboye inkotanyi kugira ngo zize kuturokora, nyakubahwa Paul Kagame. Ndamushima ko adahungabana, ndamushima ko mu minsi ishize yarageraniwe cyane, yarageragejwe. Hari byinshi byagiye bivugwa, hari ubusugire bw'ikindi gihugu, ntabwo yigeze abwirwa ko ubusugire bw'igihugu cye nabwo hari ubureba. Ntabwo nigeze mbyumva na rimwe muri iyi minsi tumaze tuvuga ubusugire bw'ikindi gihugu duturanye. Ntabwo nigeze numva abwirwa ko n'ubusugire bw'igihugu cye hari ubureba, ngo FDL ntabwo yemerewe gukandagira mu gihugu cyacu ngo yice abantu. Ahubwo numvise batubwira ko ishobora kuba yarishe bakeya. Ntabwo yigeze ahungabana, niwe muntu wenyine wahagurutse, niwe muyobozi wahagurutse avugira abavuga ikinyarwanda barimo kwicwa mu gihugu cy'abaturanyi. Nta wundi nigeze numva. Ntabwo rero byamworoheye, ariko tuzi ko ari umugabo utajegajega, kandi tuzi ko kimwe mu bimukomeza ari ukumva ko turi kumwe nawe ku rugamba. Njyewe nduriho rwose, nduriho, kandi nzi ko namwe abari aha ngaha mururiho, dufatanyije nawe kugira amahoro, guharanira ko nta muntu urengana, no guharanira ko ubusugire twarwaniye atagira ubuhungabanya. Kuyobora igihugu kirimo abapfushije miliyoni ntabwo ari ibintu byoroshye. Kugira igihugu cyatereranywe n'amahanga, ukabasha kunga imitima, ukabasha kwicaranya abiciwe n'abishe, ukabasha kwicaranya abababaye, ukababwira kubabarira, ukababwira kudahungabana, ukababwira kubana neza mu mutuzo, ntabwo ari buri wese wabishobora. Kuyobora igihugu cyugarijwe n'itangazamakuru, kandi wibuka icyo itangazamakuru ryakoze mu Rwanda. Kuyobora igihugu gikikijwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi bicaye ku ntebe zitengamaye, haba i Burayi haba mu bihugu by'abaturanyi, ariko ugakomeza ukarwana nabyo, igihugu kikaba gitekanye gisurwa nk'uko yabivuze Madame Sive. Ntabwo ari ibyoroshye, nta n'undi wabyumva. Ingamba dufata hari igihe abazireba bazivuga uko zitari, bakareba umunyamakuru wafunzwe bati ntabwo mwubahiriza uburenganzira bwa muntu, ariko yaba umunyamakuru yaba undi munyarwanda wese wototera kongera kutuganisha aho twavuye mu mvugo y'amacakubiri, mu mvugo iteranya abanyarwanda, ibyo tugomba no kubyamagana bitaragera no mu butabera. Yaba avugira mu gihugu, yaba ari mu itangazamakuru rikoresha imbuga nkoranyambaga, ibyo mu gihugu cyacu nta n'ubwo ushobora kubigereranya no mu kindi gihugu. Mu bihugu nk'ibi umuntu ashobora kugenda akivugira ibyo ashaka, kuko ntabwo bagize jenoside. Twebwe twarayigize, niyo mpamvu hari umurongo utarengwa. Rero kureba igihugu cyacu ukakigereranya n'ibindi, ukagifata uko kitari, biroroshye ku muntu wicaye hano utaranakandagira mu Rwanda. Biroroshye pe, ariko ntabwo twabyemera. Ntabwo twakwemera ko abantu batubwira ngo mubeho gutya, mwihorere FDL kuko ntabwo irimo kwica abantu benshi, muyihorere kuko ntabwo iri ku mupaka wanyu, muyihorere kuko barashaje. Ibyo ngibyo ubivuga ni ukudupfobya, ni ugupfobya ibyatubayeho. Iyo wabuze abantu nk'abo twabuze, ntabwo ugomba gufatwa nk'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose, nta n'ugomba gutegereza ko bakubwira uko uhumeka n'ukubaho. Twese tugomba gushyira hamwe, tugafatanya n'abayobozi b'igihugu cyacu kugira ngo twirinde ibintu byose byaducamo ibice, ahubwo tubeho twubaka igihugu cyacu, twubaka ubunyarwanda. Kugira ngo nongere mbashimire kuri uyu munsi, mbashimire uburyo mubaho muri iki gihugu. Mukomeze mwibuke mwiyubaka, dukomeze twibuke twiyubaka. Ntabwo ari igihe cy'iminsi 100 gusa, ahubwo ni bya buri munsi. Dukomeze twubake ubunyarwanda, dukomeze twubake urukundo. Murakoze.
Genocide yatangiye n'umwana muto nari igitambambuga narataguzaga batangiye kutwica nuko turahunga datanshyira ku rutugu mama he kakarumaka. Thank you very much. Med dette her avslutter vi den offisielle delen av programmet. Men vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til å bli igjen til forfriskninger. Tusen takk for at dere var her med oss. With this we conclude the official part of our program. You are warmly invited to stay and join us for refreshments. But before that, we will invite some people to take some pictures here. And I don't know, all of us coming. So please, if Felix, can you lead the group? Pictures, you are all invited to come to pictures. Excellencies first, and we can start from here, and others on the stairs, and others. Of course, I will go behind because otherwise no one will be. Nimuze ababishoboye uko twuzuza hano nta kibazo, nimuze ntimugire isoni, abo bashaka muze hano inyuma dufate ifoto nini y'urwibutso. iyo wababonaga bahari nkurikirane yageze kuri bariyeri abo yahasanze bamukubaho uruziga we yageze kuri bariyeri abo yahasanze bamukubaho uruziga yarafite imbaraga nke maze ariyicarira akana ke ko mu mugongo kari kakomeje kurira kamusabaga ibyo kurya maze akabura icyamuha bamusabye k'uwo mwana yarahetse yamururutsa uwo mubyeyi abasaba imbabazi ati umwana wanjye ararwaye aratakamba basaba imbabazi ati umwana wanjye ararwaye bamujishuye uwahetse uwo mubyeyi amanika ukuboko
ati mbere yuko munyica reka ngira icyo mbasaba ati ndabizi ko munyica nabuze mwanza amasi wacu ku muhima na rugende byihariye uburanga hamwe harangwaga amahoro meza nkabona abaho basabana rwa rukundo rwo kugabirana kwagufatanya no gutumirana abageni beza basabanye imiryango aribyo biranga imisozi yacu iyi minsi y'icumi icura ibindi muri 90 rero amashyaka ashyamiranye inshuti abiswe ibyitso ubwo barafungwa hamwe bakubitwa ubutababarirwa ya mitungo barayisahura no kubatwikira birashimwa ahari heza haba icuraburindi muhima na rugenge tubafashe mu mugongo abanyu n'inshuti tubabaranye namwe jenoside yadutwaye abacu bigasubire twibuka umuryango wa Mugiraneza Vicente n'akana k'intama Julienne bose bagabo Vicente na Mushambokazi Godereva Mukamugema Liberata na Nyamurinda Celestine Murwanashyaka Ntoni na Murasandana François n'uyu muryango wa Kamere umuzi w'amateka asharira washibutse amashami igiti cyiza cy'umushishe giteye ishema gisheja bene cyo Rwanda wageze kure kure hatagira hasi yaho amateka nawe uyasiga rwibutso rwayo n'inkomezi Rwanda Rwanda twumvikane murimo muranyumva hører dere meg? Kan jeg få oppmerksomheten hit? Ok, det er litt vanskelig. Hallo? Bare et par beskjed. Den ene er at jeg sa det på engelsk, men det var kanskje noe som ikke fikk med seg. Vi skal få spise sammen og ha fellesskap etterpå. Abanyarwanda batumva ikinorske cyangwa icyongereza nuko tubuze gusangira tukagira ibyo kunywa n'ibyo kurya hano donc muratumiwe kuguma hano kugira ngo dusangire. Så det var det jeg skulle si.
Vi skal ha en forfriskninger, både mat og drikke, her for de som ønsker det. Velkommen. Yes, alo, twumvikane gato nasabaga abantu kwicara kugira ngo tubashe gufungura neza, abantu bafata imyanya bicare. Nasabaga ko abantu bagerageza kwicara. Ndasaba abantu ko bagerageza kwicara mu myanya yabo. Murakoze, mugerageze kwicara. Murakoze, mugerageze kwicara abahagaze, ndabona bagihagaze ari benshi. Biradufashamo gato munaganira kandi. Please take a seat. Ndasaba abantu kwicara, ndacyabona abantu bahagaze. Mugerageze kwicara kugira ngo ibintu bigende neza. Thank you. Munyarwanda nkwibutse se kwibuka, kuhora wibuka uko mwana gato ukamwibuka cyangwa se ukabibuka.
ntabanga nguhishe mana ndananiwe umutima wanjye urantegeka nabuze imbaraga unduhure ndacyabunamiye sindata igiti sinkwibutsa kwibuka uhora wibuka uko mwana gato ukamwibuka cyangwa se umutima wawe kuhora wibuka uko mwana gato ukamwibuka cyangwa se ukabibuka kandi nkanibaza icyo nawe yabungutse yewe kikanyobera yenda mibiriza ukuntu wari nziza wari utuwe n'abeza wari utatswe n'ibyiza none ubu wasigaranye imfubyi n'amatongo diriboneza n'akanyabusozo yewe nasengiyumva kwa mukwaya n'akayumba kayibanda nasabimana urwana shyaka n'agashuti akeri na sinebye bayiro na marisuri zeyimana na kamanzi nkunda batwara na kajanja betayire na gahigi zita abakuze na kayiranga rwaburindi na kageme abo bose imiryango yabo hasigaye ingerere imivu yatembye imigezi gukikije nka nyagataka katawuvuga ndetse na jambwe naho nanga umurimbo inambogo na cyamudongo inkongoro zarashishe yenda mibiriza ukuntu wari nziza wari utuwe n'abeza wari utatswe n'ibyiza none ubu wasigaranye imfubyi n'amatongo guca mu byuma n'akanyeperu baragahorana na nzeyimana kari mu gakwaya na hitimana gasore na nzeyimana nzanywa y'imana ndabona abarona ndayambaje mujyema ngango na gasarasi mukangusi na kayihura kamashabi na gatwa migo na gasamagera gasana na modesti abo bose imiryango yabo hasigaye ingerera fura mwigendeye tukibakene ndahamya ko aho mwagiye ubu harasusurutse naho twebwe mwasize twarasuherewe yenda mibiriza ukuntu wari nziza wari utuwe n'abeza wari utatswe n'ibyiza none ubu wasigaranye imfubyi n'amatongo ari mu ntagungira na mpoze nzi nyiri kazimana nzeyimana munyange yona mubirigi muzuka ndayishimiye fureri ngamije na ntivunwa
coko nani uzima nigire nte na habarurema karekezi na gatera mbasha na ruzingana ruzibiza na Sezari arinda intwari na Sezirahiga Nzeyimana na Sembera nzamwita na Ngeza akwavu na Mushankenzi abo bose imiryango yabo tubifurije uruko ridashira abapfakazi na zamfubyi imiryango yanyu n'inshuti zanyu ntiduteze na rimwe kuzabibagirwa oya ntitwabibagirwa twese ababakundaga turabasabira tubifuriza iruhuko ridashira muri horaniteka twizeye ko tuzabonana genda mbibiriza ukuntu wari nziza warutuwe na beza warutatswe n'ibyiza none ubu wasigaranye imfubyi n'amatongo 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 none ubu wasigaranye agazaheza ku musozi wa Mvuzo kwa Nyaruguru mbereye amaso mu mpinga ya Mugozi mbona imigezi nyonyomba mu bibaya n'ibishanga ibisiza n'imisozi myiza ibyo byiza bidutera kwibuka imfura zacu zo ku mugote abo batuboneye izuba nimucyo tubibuke tunabasuhuze mbega ruguru inshuti y'abeguraho n'agahirima twitaga ruganda ku nkomere kijoro rusenga ariwe gikamatacumu nangera bigwi twitaga turamugabo uraho rubigabiza twitaga runihura ingogo nawe ntacyabukura twitaga nkubito gakindi bizimungu n'agatera twitaga imbogo nimwakire intashyi zabo mwasize twese turabibuka cyane mu bitaramo no mu nkera zo ku mugote turabibuka twese ubutwari bwanyu twarufashe w'impamba mwatubaniye neza natwabanyu tuzahora tubibuka natabaga ku mugote mugabiraninka abariho mutabwira kwa Nyagasani nidusoza urugendo twizeye kuzataramana namwe iteka ndacyavuga bakambwe nimwe dukesha iyi nganzo mukirenga mutashya mbuto nziza y'urukundo ishyaka n'ubutwari mwasize muraze twese
ntabwo yubahirijwe kuko abo mwari mwadusigiye bari basigaye baduhoza itsembabwoko ryarabatuvukije none ubu dusigaye turi imfubyi ndebura twitaga impunga n'agatabazi twitaga rwa mucyo wacu ugize ibyeri na rwemarika w'intatwa gahirima na mugabo w'indekwe bacyuma uraho bahena gasharija na nzirumbanje mukomeza marishari na bizimungu Jean de Dieu nimutusubirize na ba mwarimu Kabayiza Buturo Gashotsi Kagabo Nkubiri na Ruvugabigwi mudusubize musirikare Rufara na Kaboyi bibwiri n'Akarahamuheto na Shogoza bo mu Kinzuzi munadusubirize n'abandi inshuti zo ku Mugote nka Rusubiza Fideli na Nkurikiyimana Deo n'abandi bose mukamunyurwa muti aho wategaga isage barakwibuka wowe na Mukabirege Mukamunana na Kamogi Mukamutara na Ureri umubyeyi wacu amajwi meza n'umudiho byanyu ni umurage mwiza tuzawusazana Natwe
gihanga ufite imana ikabiya bose tuganje mu ishya tugabana amashyo inkiko zikangaga umwanzi abitangira gutabara uburo buhuye bakabusaga umutima ari umwe impande zose ingoma n'ingoma harabaye akazungiza na muzunga icamazingirema amatsinda ngo abagihanga ntitukivinda imwe biranatozwaho biratorwa indangamuntu inyuranya abantu ubw'amajyambere arapyinagazwa ishuri ritakihiga umuhanga ibitekerezo biboneye by'uko twinjira demokarasi dufite imana imwe rudasumbwa tuba tugeze hehe batangara twaracuranwe nta n'ibihari aho guhuza ngo tubishake ahubwo ikibazo kigirwa umuntu na demokarasi iteshwa isura kwibijya gucika bica amarenga nk'ababanirya mu mashuri babazwamo ko babuzwa guteta twajyaga hehe bw'abanyarwanda uganya ubukene twiyima amaboko ushaka kwikurira ubutegetsi gukunda igihugu byibagiranye twajyaga hehe bw'abanyarwanda ushaka ihindurwa ry'ubutegetsi urwitwazo rukaba abantu bishwe bicaye nk'ibisanzwe ak'inyamaswa imara urubanza byaramenyerewe ko hapfuriya uriya wundi bitamureba cya kivandimwe kiramyoka ari gusoza icuraburindi ari gusoza icuraburindi ari gusoza icuraburindi ari gusoza icuraburindi ari gusoza kirezikera Rwanda rwacu wahoze urita abaryamahoro none ngaho uri mu gahinda wibuka abazize jenoside imyaka n'imyaka n'iyindi tuzajya twunamira abo wabuze icyubahiro turakibagomba n'agaciro k'umuco muntu gihugu cyacu ngo byiduhetse ntukababare ntitukababare
ishojwe kuva 59 inshuro nyinshi abantu bicwa imyitozo irareberwa kugeza indunduro 94 igihugu cyacu ngo byiduhetse ntukababare ntitukababare na rimwe jenoside ntikagaruke wabuze abawe wabuze byinshi wabuze iterambere wagezeho ufite abapfakazi n'imfubyi n'abamugaye batagira ingano nyamara Rwanda ubyara intwari kwiheba kwawe sishoboka abarokotse jenoside bazagumya gufatwa mu mugongo igihugu cyacu ngo byiduhetse ntukababare ntitukababare na rimwe jenoside ntikagaruke dusa n'umuryango w'abanyarwanda intero n'ibimwidakuka mu butabera bw'uruhemure ubumwe n'ubwiyunge biganze nyamara byaba kubonera ikiva tudahagurukiye jenoside ngo dukumire icyayipfobya n'ingengabitekerezo yayo igihugu cyacu ngo byiduhetse ntukababare ntitukababare na rimwe jenoside ntikagaruke isi nk'umuntu umwe birakwiye n'abanyarwanda ku mwihariko guhamya intego idasubira inyuma na rimwe n'irindi bikagaruke niba twiyemeje iyi ntego tukayihuza usigaye ngo jenoside ntikagaruke icyizere kizashoboka igihugu cyacu ngo byiduhetse ntukababare ntitukababare na rimwe jenoside ntikagaruke na rimwe jenoside ntikagaruke na rimwe jenoside
nyibuka kera iwacu dutarama duhana inka duhana n'abageni nyamunsi itaraza ngo umwera azimye igicaniro biranga ukorwa mu nda nawo wahetse wamburwa ikuzo 59 9 umututsi ahigwa bukware inkora amaraso zihigira kubamara amatage yakwibasiye Rwanda yanjye hashibutsemo imbaraga ziganje zigize ingenzi zitanze zitizigama zo muri nguma zirwanisha kibazo